You're next. Lucas Kyson, one Лукас of our own. Крайсон, He один из left on his наших. calling Он months ушел по ago, своему зову then несколько stumbled месяцев back назад. in last На night. прошлой ночи он вернулся. Have you met him before? Ты раньше с ним встречался? In passing, yes, Мимоходом, но but не no более. more. Большую часть He времени он spent most проводил of в his восточных time in the гарнизонах, eastern garrisons, and then left а for his потом он calling. ушел по своему зову. That's one tough war. Должно быть, это несгибаемый I've страж. never heard of this Раньше before. никогда о таком не слышал, Someone чтобы кто-то coming back. возвращался. Except the Gloomhowler. Кроме мрачной плакальщицы. Warden Крайсон. Страж Крайсон, Can you вы talk? можете говорить, что What случилось? happened? The dead Мертвые. are На самом dead. деле не мертвые. Who isn't? Кто именно? The deep roads. Глубинные тропы. The elf Эльфийка wants жаждет vengeance. мести. Она She's готовит planning a поход. crusade. Isaiah. A crusade Поход against против who? кого? Против Grey всех Wardens. стражей. Всех нас. All of us. She's welcome to come up Пусть here and приходит и try. попытается. Soon. Скоро. Она She's собирает gathering her войско. forces. Griffins are Там there. грифоны. Времени How мало. much time? Lucas, Лукас? Antoine. Антуан, I need to know мне where he нужно знать, came где out of именно the он deep вышел из roads. глубинных троп. It's time we Пора flush the прочистить sewers. канализацию. This is it, where Warden Вот Kryson место, came back откуда from his вышел Страж calling. Крайсон. Easy boy. He senses darkspawn? That, and the Griffins. This is your time, boy. You're ready for this. Hunt. Страница из дневника. Где я? Я недавно нашел это место. Я думал, что зов — это конец. Это не так. Некоторые стражи провели здесь десятилетия, или даже больше. Их предводительница какая-то ненормальная. Они зовут ее мрачной плакальщицей, но я думаю, что все не так просто. Страж Дженрикс. Don't go getting a big head, boy. I mean it. You watch those tail feathers of yours. The second you feel Darkspawn breathing on them, you hide. This thing, the Gloomhowler. Isaiah. Why would she take the Griffins to the deep roads? What does she want? She was a Grey Warden. Last anyone heard, she disappeared down here. After using blood magic on her own griffins. And she's still at it. The Archdemon blood she took from the cauldron? That's the end of Hassan's family if we don't stop her.
What's your name, Warden? What is this place? Sanctuary. It reeks of darkspawn and blight. Embrace it, and it will embrace you. The calling is not the end for Grey Wardens. You're no Warden. You're not allowed. Not allowed to do what? Нельзя что? Join those who hear the Присоединиться к тем, song кто of the слышит old песни древних gods. богов. You're sworn to Ты kill клялся убивать darkspawn, порождение not твое, не befriend ошибаться them. с ними. She showed us Она another показала нам way. другой путь. She? You mean Она, Isaiah? то есть Исея, Names fade, имена забываются. The song Песня продолжается, endures, но не для тебя. but not for you. Whatever you're doing down here, Чем вы I'm здесь sure it wasn't занимаетесь, я part of уверен, the что это warden не oath. имеет ничего общего с The клятвой oath says we стражи. kill Мы monsters like клялись this. убивать таких чудовищ. It didn't have to be this way. Only true believers shall pass. You're a warden. Keep your oath. Привет, Оля. Whitehout shall never Пытаюсь fall. закончить это наконец. What are you talking about? Our blades defend the world. Я надеюсь, что это и здесь конец. Это все-таки не наше путешествие ДНД. Feels wrong fighting other wardens. What has Isaiah done to them? I don't know, but the blight's taken hold. Страница из дневника. Перерождение. Вейсхаут должен быть уничтожен. Вейсхаут восстанет вновь. Да здравствует мрачная плакальщица. Страж Дженрикс. В нашем путешествии мы самураи. У нас нет цели. Hassan, you okay? Good. You're doing fine. Where are we anyway? Doesn't look like the deep roads I know. They're building something down here. It's almost like... Nah. Like what? A corrupted version of Weishaupt. Да, я выспался и готов к вечерним посиделкам. I put him right where you want him.
More at the bridge! Son, let him have it. Страница из дневника. Я заблудился. Я уже должен был умереть. Разве не так действует зов? Я чувствую лишь тошноту, болезненность. Внутри меня что-то меняется. Вся эта скверна, вся тьма вокруг. Это Вейсхаупт, вон библиотека и казармы. Но что-то не так. Что случилось с солнцем? Darkspawn! And Wardens! Fighting together? Wardens, what's wrong with you? Always how? Conspire with fiends of darkness? Snap out of this, Wardens. Yesay is evil. You're following a monster. Я с ней закончил историю, и больше она мне не нужна. Пусть сидит где-нибудь, где хочет. Единственное, что жалко в ее истории, что убили ее мать. Ее мать была неплохая. It looks like Weishaupt, but worse. Even blighted, they were still Grey Wardens once. Old memories linger. Echoes of them anyway. Twisted by Isaiah.
First Warden? Первый страж. Rook, Рук, мне I'm никогда never тебе to be не rid of you. нравится. Right back at you. Я бы говорил, You'll pay скоро soon ты за enough. все заплатишь. How did you wind up Как вы here? сюда попали? Gillenane did her Геланайн worst. постаралась на славу, а потом меня нашла She она. found me. The Gloom Howler? Мрачная Исайя? плакальщица, Исайя. Nothing will stop Меня me. ничто не остановит. We'll Мы defend будем защищать Weishaupt to the Вайсхаут, death. пока не умрем. Weishaupt? Вайсхаут, You вы mean об this этом place? месте? It stood for Он centuries. простоял не один век, None will ничто не breach its пробьет его defenses. оборону. I don't know what Isaiah's done Не to знаю, you, что but Исайя snap сделал out of Исайя, it, но quick. придется Send привести reinforcements to the при- north wall. брать Rally подкрепление on my к северной signal. стене. Собирайте по моему What are you сигналу. talking about? О чем вы The говорите? Griffins will repel Грифоны these погонят invaders. этих захватчиков. Where are they? Где What они? did she do with Что она them? с ними сделала? Stop questioning my Хватит orders, ставить Warden. под вопрос мои 50 приказы, lashes for 50 insubordination. ключей за нарушение субординации. He's just like the Он others. такой же, как и He's too остальные. far Он gone. потерян. What do we do? Что нам делать? Set him free. Освободить его. Свобода для всех. Even he deserves some mercy. Only death will free them. They managed to rebuild the war room. Страница из дневника «Мрачная плакальщица». Мрачная плакальщица была стражницей. Она несколько веков провела под землей. Другие стражи повинуются ей. Не знаю почему, но это место. Не помню, как я сюда попал. Не знаю, какой сегодня день. Не помню, когда в последний раз ел. I remember this from Weishaupt. Isaiah's raised her army. Now the war starts. Ну вот этому деду уже было не помочь. Он нам еще это вначале там подосрал, пытался все. Поэтому мы его ударили, и он к нам вообще очень плохо относится. Заметки о природе грифонов. Грифоны не мои создания. Они встречались мне в глубинах старейших лесов, которые в конечном счете стали нашими владениями. Это потрясающие существа. Яростные, гордые, смертельно опасные. Хоть они и представляют собой помесь зверя и птицы, грифонов отличает целостность в устремлениях. Не знаю, являются ли эти создания даром природы или же царства, недоступного нашему взору. Быть может, их существование указывает на то, что есть и другой творец, интересующийся работой сухожилий и костного мозга. Тем не менее, их острая неприязнь к тому, что Фенхарель продолжает называть скверной, не может не вызывать досады. Я видела своих оскверненных созданий, которые грифоны разрывали своими когтями. Они неузнаваемы, не подлежат восстановлению. При этом грифоны даже не притронулись к их плоти. Слова, подписанные печатью в виде головы Галлы. Ну, да, возможно, как Алисия, но нет. С Алисией было не так. Этот прям был это. Главный. Он первый страж. Самый главный у них. Был. Пока его не съел архидемон. Found a blueprint for Weishaupt. The real one. Must have used it to build this place. Maps here, all across Thetis. Looks like battle plans. Isaiah's ambitious. I'll give her that. Так все думали, что он мертвый. Поэтому как бы невелика потеря.
Hassan! Where are you, boy? Stay safe! We'll find you! I don't believe it. They built Weishaupt's dungeon down here. That's some attention to detail. Why did Weishaupt even have a dungeon? The real dungeon in Weishaupt usually had drunk wardens sleeping it off. Now they're housing a darkspawn army. Here, boy! I know. I missed you too, boy. Promise I won't disappear like that again. No, I didn't bring any ginger wort truffles.
Your brothers and sisters are waiting. Don't listen to her, son. You tell her, Hassan! Страница из дневника, конец. Я пытался остановить ее. Не могу собраться с мыслями. Тяжело составлять предложения. Исея завладела моим разумом. Она говорит, что возвращение Геланайн – это знак. Богиню порадует новый вид грифонов. Исея станет ее правой рукой и будет править. Грифоны переродятся и наводнят небеса во славу Геланайн. By the blood of the old gods, these griffins will be born again! She's starting the ritual. The griffins. We have to get in there. I don't see the griffins! They're up at the top, past all this blight. No. More blighted wardens! I see them. Keep attacking the boils. We interrupted the ritual! Hit her while she's vulnerable. Kill Asaya! The tyranny of Grey Wardens has come to its end. There's more blight boils! We have to clear them out to get up to the griffins!
rise from the deep. These griffins will be your symbol. The Grey Wardens will never hurt them again. The Griffins have a new family. Wardens, we don't have to fight. Isaya's the real enemy. We defend Weishaupt. This isn't Weishaupt. The Griffins! Don't worry, we'll get you out. Grey Wardens, destroy those who will destroy our cause. I set him up. Hassan, strike true. Touch him and you die. Тронешь его, и тебе I'm конец. giving him his Я даю ему freedom свободу. How? By Как, killing him? убив его? by releasing him. Отпустив его. We know who you Мы are. знаем, кто ты, Исея. Saya. A Grey Warden who lost Серая her way. стражница, которая сбилась с пути. You Ты blinded осквернила the Griffins. Грифонов. Ты обрекла их на doomed погибель. The Wardens Это doomed стражи them обрекли их by their own своими decree. собственными I приказами. Я saved послал them. их The поклоняются. eggs, Они наше these are the будущее. future, with blight in their Скверной veins. крови The Грифоны Griffins will станут be смертными. immortal. The Wardens will never harm them again. I will be their Остану shield считать, что against убережет the их от pain. боли. They call you Gloomhowler. Тебя Does называют that sound like a мрачной savior плакальщицей. to Разве you? это похоже на имя спасительницы? You were a Grey Ты Warden. была стражницей, Act действуй like как one. стражница. Be the Будь light in светом the во тьме или darkness. умри здесь и сейчас. Die. Here and now. The darkness Тьма offers дарует защиту, но protection. будет так. So it must be. Hassan, like an arrow. Сам, как стрела. Who's ready to go home? Кто готов отправиться домой? That's a lot of new mouths to Сколько feed. новых голодных Tell ртов? me about it. И не Have to говори, find a way надо to keep the придумать Feather что-нибудь, Brigade чтобы happy. передатый отряд после What did you have in того, mind? Что ты планируешь? I was thinking I'd ask my Я good думал friend Rook попросить for совета advice. своего хорошего друга I'm Рука. too close to Я this. слишком близок к Too нему, слишком attached. привязан. Davrin, they're hungry Да, они не and staring голодные. at me. И пялятся на That меня. one's А у того слюна salivating. потекла. Let's do this. Начнем. I asked you all here to Я make a собрал decision. вас здесь, чтобы принять These решение. Griffins need a Этим home, грифонам нужен дом, a purpose, предназначение, a future. будущее.
Evka, tradition would Эвка, say they согласно return home with the традициям, Grey я должен Wardens, всегда мог себе continue their снова lineage as продолжить warriors династию fighting the воителей, darkness. сражающихся с тьмой. We're already preparing the Мы area же for готовы them. для них гнездо. This Мы time, поклялись, что на сей раз we к ним vow будет they'll be относиться treated с with почтением honor и and уважением. respect. But I've also seen Я another видел side to другую them. сторону. Они Protective защитники. side. Было бы It's only fair to несправедливо не consider a рассмотреть new возможность path. другой жизни для них. Eldrin? Элдрин. Arlington Forest needs a Алтанскому лесу guardian. нужна защита. Sentinels Стражи, to которые fight the будут сражаться marauders, с the мародерами, poachers, the rot. браконьерами, разложением. Я с I'd радостью be обучу happy их. to train them. And now the tough А part. теперь самая сложная часть. I trust Я all доверяю of you. каждому из вас. I don't Я trust доверяю myself, себе и своим my суждениям. judgment. Я слишком I'm привязан too к ним. close to them. But I do trust Rook. Но я доверяю Руку. He risked his life Он for these рискнул griffins. своей жизнью ради этих Whatever he грифонов, feels is согласившись на best, всё, что он посчитает I'll agree to. правильным. Really? Правда? You Ты sure? уверен? No doubt. Да? Но ты и ДБЛ. With so many things in our В нашем world мире многое changing, меняется, и I я думаю, think что now is the грифонам time тоже for пора griffins попробовать to что-то try новое. something new. They have served the Они wardens well, хорошие which is служители why I стражам, know и they'll do the поэтому я same знаю, for что они Arlington сделают то Forest. же самое для Арлатанского I've seen a леса. different side to Я видел them. другую сторону. The shepherd, Пастухов, защитников protecting тех creatures in существ, our которых world в who are нашем often мире часто forgotten. забывают. Being Dalish myself, I Я из know how далийского much we need клана, their поэтому help. я знаю, как The сильно Griffin's нуждаемся new в home помощи. should be Грифон among должен the найти trees. новый дом среди деревьев. Well said. Хорошо сказано. The forest and Лес и everything его that lives обитатели there благодарят тебе. thanks you. Son, А сам? I love you, boy. Я люблю тебя, малыш. I wanna Не хочу lose you. тебя терять. Но они твоя They're your семья. family. Я пойму, если ты I не understand хочешь идти if с you ними. wanna go with them. Выбор за тобой. It's up to you. Bye, boy. Прощай, малыш. Welcome home. How about thanking Rook for all the help? Поблагодарить Руку за помощь. Ну, конечно, обнять. Come here. Иди сюда. Wait, what's that you say? I can ride you all over Thetis when you're big enough? Hey, now. It's what he said, I swear. Клянусь, Yeah? именно это он и сказал. How about we Правда? discuss it over Думаю, нам some стоит gingerwort обсудить за tea? чаем из имбирника. Охваченная горем Исея намеревалась заразить скверно юных грифонов, чтобы спасти их. Даврина команда не только одолели ее, но и помешали ее войску пораженных скверно серых стражей захватить Хосберг и остальные регионы Андерфелса. После освобождения грифонов Даврин был готов смириться с тем, что Асан уйдет вместе с ними. И как же он был рад, когда Асан отказался покидать его. Из дневника Даврина «Оскверненные серые стражи». Нам пришлось сражаться с серыми стражами в оскверненном копии Весхаупта, которую создала Исея. Мне было тошно использовать оружие против товарищей солдат, убивать тех, кто давал ту же клятву, что и я. Но они больше не были защитниками, которыми клялись быть. Они ответили на зов и отправились на глубинные тропы в свое последнее путешествие, которое должно было закончиться битвой с порождениями тьмы. Но их нашла Исея. Она обманула их и убедила, что серые стражи предали их. Заразившись ее одержимостью, они стали рабами ее безумия и стали трудиться над возведением кошмарного Войсхаупта из своих воспоминаний. Отдать их в руки смерти было милосердием. Ни один солдат не должен терпеть подобные муки. Из дневника Даврина «Первый страж». Увидеть кошмарную версию Войсхаупта и так было странно, но наткнуться на первого стража – это просто невероятно. До сих пор не понимаю, как он пережил сражение с Геланайн,
Но этот старый хрыч всегда был крепким. Во что бы то ни стало, оставить последнее слово за собой – это в его стиле. Жаль, что он до последнего злился. Он так и не пришел в себя и не потерял свое высокомерие. Все, что от него осталось, лишь оболочка, задыхающаяся от собственной злобы человека, не пожелавшего искупить свою вину. Когда у него появился такой шанс, мне было тяжело обрывать его жизнь. Жаль, что его запомнят как первого стража, который пошел против собственного ордена. Что-то не было заметно, что тебе тяжело было обрывать его жизнь. Из дневника Даврина, скверненный Вейсхауп. Когда я выслеживал мрачную плакальщицу, я думал, что все будет так же, как и с любым другим чудовищем. Я пойду по ее следу и найду какую-нибудь омерзительную пещеру или нору. Я не был готов к тому, что мы увидели. Каким-то образом в течение последних лет или даже десятилетий Исея возводила на глубинных тропах оскверненную копию Вейсхаупта. Я будто оказался в лихорадочном сне о старой крепости со знакомыми деталями и просочившимися сквозь века воспоминаниями о ней. Но все это было искажено скверной и безумием Исеи. Похоже, она намеревалась сделать это место своей крепостью и начать оттуда атаку на серых стражей во имя отомщения. Теперь это просто скорбный памятник тому, как далеко может сойти со своего пути заблудшая душа. Hey. Hey, Rook. Привет, Рук. Irulan and Strife reached Пришло out. сообщение от Ирлины They Страйфа. Они finished все подготовили к preparations for похоронам Syrian's Сириана. funeral. Я хотела бы, I could чтобы use someone кто-то to пошел come со with мной, me, если у тебя if будет you're able. время. Just let me know, Дай знать, okay? ладно? Sure thing. Разумеется. Manifestation.
Maybe tomorrow. Может, завтра. Swimming? Плавать? Don't push your luck. Не You're испытывай still удачи, learning how ты to все еще fly. учишься летать. You two have come a long way Вы здорово since we met. продвинулись с тех пор, как Yeah. встретились. And he's Ага. still А он just все a еще cub. детеныш. Wait till he's a Подожди, teenager. пока не станет It's all подростком. about emotion with a Сначала son. все строится What на makes him чувствах, happy, на том, что what его makes him радует, sad, расстраивает или or пугает. afraid. He's pure that way. В этом плане No он hiding абсолютно anything. невинный и ничего не He скрывает. likes you, you Если know ты it. ему нравишься, то He знаешь doesn't об like этом. you. Если нет, он He не won't будет hold back. сдерживаться. What about me? А я ему нравлюсь. He's taken Он a проникся к shine. тебе симпатией. Yeah? Правда? Listen, I wanted to Слушай, я thank хотел you. поблагодарить тебя. Without your help, Если the бы не Griffins твоя would have gone помощь, extinct их снова all over вымерли. again. You stepped up. Благодаря твоему They have a вмешательству home because у of них you. теперь есть дом. Our people will take good care Наш of народ о them. них It's позаботится. the best Так choice Японом for the будет лучше Griffins. всего. And I bet Hassan's brothers and Думаю, братья и sisters will сестры agree. Асан согласятся с ним. He says as long as Он there are говорит, clear что пока у skies to них будет roam, чистое warm небо для sun to полетов, nap, теплое belly солнце, fulls под of которым food, можно поспать, they'll be и happy. набитые A желудки, Griffin's они будут word счастливы. is good enough Слова for Гриффона me. меня устраивает. Till Tosh teaches him Пока how to Таш не swear. научит его ругаться. That might А это actually be может быть fun. весело. Увидимся. See you around. Enna Bellanaris. Беланарис. From the породит form, форма we вечность. bring forth the eternal. Thanks, Rook, Спасибо, for Рут, coming. за то, что ты I don't здесь. think I could have done this Не alone. думаю, что справилась бы одна. He was a veil jumper, Он был or завесом странником close enough. или кем-то близким Right. к этому. Close Именно, enough. близко к этому. Anyways, В общем, we need to нужно light зажечь еще 3 three жаровни. more Каждая braziers. из них представляет Each собой one составляющую represents an личности. aspect of the self. It's close to what we've Это always похоже на done. то, что мы делали The всегда, Dalish, в I смысле mean. долийцы. But the ancient elves Но used древние эльфы balefire использовали to жаристый show our огонь, connection чтобы to the показать нашу Fade. связь с тенью. Or so the По крайней archive мере, tells так me, говорит anyways. архив. I think it's what Думаю, Syrian would have Сириан хотел wanted. бы этого. I know it's hard. Я знаю, что это тяжело, you can do но ты this. справишься. I already Я buried уже him хоронила once. его однажды. По At крайней least мере, на this этот раз time, всё it's for по-настоящему. real. Let's head to the first Пойдем brazier. по первой жаровне. Okay, the first brazier should be ahead somewhere. How far? However far it needs to be, I guess. Давай.
Belara. Hey, Erilyn. Look, if you need to talk, let me know. I don't want our history to make things awkward, and I'm still your friend, you know? Anyways, time to light the first brazier. A third we grant to the stars, to speak your life to the firmament. Am I doing this right? I don't know. The archive wasn't much help. It told me the words, but words are only part of it. Rituals aren't just about what you say, it's why and how you say it. Reclaiming the past was never going to be easy, but we have to start somewhere. Why not here? Syrian made it sound so simple. Learn the past and then live it. So much is different. Who we are now is as important as who we were. I just wish it were easier. Okay, let's head to the next brazier. It's unusual to see all these obstacles in the way of a funeral. Of course, my clan mostly just planted trees over the dead to honor them. Each obstacle's supposed to represent grief and moving past it, literally. But yeah, it's a little weird. Probably. Syrian would have laughed at it. Okay, on to the next brazier. So what do you think is out there? I don't know. Could be anything, really. That's kind of the magic. Nev, what are you doing here? What? You know I show up for you, Belle. They'd only let one of us come, though. The rest send their regards, especially Emmerich. I'm just... Wow. Thank you, Nev. And everyone else. Hey, as long as I'm around, you've got family. All right, go on and light the brazier. A third we grant to the sea, to carry you to distant shores. Syrian always wanted to see what was across the ocean. Not Pervalin, I mean really across the other parts of the world. I wonder if the Evanurus ever left Thetis. Maybe when this is all over, we'll find a boat and go see what's out there. Maybe things went differently, you know, somewhere else. Without the Exalted Marches, without Tevinter, what does that even look like? Maybe better, or maybe not, but different? More of us alive, and probably free? Okay, on to the next one. Okay, one more brazier to go. I'd hoped that the archive might change, now that Anaris is gone, I mean. I'm guessing it didn't? It called me a witless fool 3 times when it was teaching me about ancient elven funerals. I thought other clans planted trees for their funerals too. This is what we've always done, that I remember, anyway. Well, we didn't use ancient magic before. First time I went to a funeral. Belara, I'm sorry about Syrian. Thanks, Strife. I'm glad you're here. He was one of us, even if he never officially joined. He died protecting Arlathan, even knowing the cost. Saving the world. Seems like it might run in the family. Time to light the last brazier.
And a third we return to the infinite, to find their way to the sanctum of the eternal. And that's it. The words we used to say, according to the archive at least. It's close to what we say now. Not the same, but nearly. And it's what he would have wanted. You think you'll be okay? I didn't think I would be, but I'm okay. Not amazing, not great, but okay. We found it. That connection. What Syrian and I were looking for. When he came back, it hurt again. Worse, almost. But this time, I got to say goodbye. And now I have to live my life. That's all I can do for either of us. Making it from one day to the next is pretty tough some days. But we do it. And it's enough. Right. One foot in front of the other. I don't know what our people's future looks like, but now they know their past, and they have a future. I hope you've found peace wherever you are now. Dareth, Shiral, and Belanaris. Syrian, I love you. Белара завершила обряды упокоения для своего брата. Она всегда будет оплакивать его, но теперь ее сердце обрело покой. Размышления о ритуалах. Не могу перестать думать о тех словах, которым научил меня архив, о том, что они значат и что говорят о том, кем мы были раньше. Это похоже на то, что делали далийцы, то есть делают 3 жаровни, каждая из которых представляет какую-то часть личности, но существуют и отличия. Небосвод вместо неба, в бесконечность вместо в землю. Может, в этом вся разница? Ритуал далийцев про то, что окружает нас сейчас, земля, небо, море, о нашем существовании здесь, в жизни, которую мы имеем. Ритуал Элвин другой. Я не думаю, что он лучше или хуже, он просто другой. Меньше о том, что есть здесь сейчас, а больше обо всем. Он учит смирению и немного пугает. Из дневника Белары.
Hey. So, Tash prized the enormous ruby out of the Rook, I had an idea. У меня есть одна мысль. I figured it's a good Думаю, time to нам check in стоит with связаться с Элдрином, see how узнать, his как griffin идут дела с trading is обучением coming along. драконов. Want to come with Не me хочешь to отправиться со мной в Arlington? Варнутан? Sounds like a plan. Хорошая мысль. It'll be good to see Было those бы feathery здорово нас faces увидеть again. их пернатые мордашки. Eldrin, how's the training Как going? проходит тренировка? Just a minute. Секундочку. Poachers are nearby. Браконьеры The нападают. Hulla are Гала в in беде. trouble. Quick, to your positions. Быстро, по Go! местам, вперед. Save the hassle and go Избавь себя straight от to этих хлопот и bribery. If просто it's подкупи edible, их. it'll do. Подойдет все, что можно That's съесть. cheating. Это No жульничество, никаких shortcuts. легких путей. Whatever gets the job Главное, done. чтобы работало. There won't be any Когда candied появляются yams настоящие around when браконьеры, real засахаренной poachers show ямса up. не будет. Looks like you met your match Похоже, there, ты Eldrin. встретил достойных They know противников, none of Элден. this is Они знают, real. что это Won't лишь waste the чушила, effort. вот и не You хотят need to стараться. rouse the Надо raptor разбудить in в них хищников. That gives me an У idea. меня появилась идея. Wait, what's happening? Стойте, что The Hulla are происходит? in trouble. Галы в An опасности. untown Это hunter's охотник nearby. Атама. В атаку. Attack! No, 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 no! Наконец-то.
told you helped feed the Hala. We've been so focused on the attacks. It's awfully easy to forget them. Thank you. If you're in the market for instruments of dismemberment, just so happens I can help. Come back any... Need an edge in the Hall of Valor? Come take a look. We've much to examine. Prepare yourselves. Thanks for the tip-off. Got people clear before... Reach up there for me. Take a look. Come back anytime. Новый дом грифонов? Рук, я рад, что вы с Даврином заглянули посмотреть, как подрастают грифоны. Одна из них, Эйдас, учится быстрее остальных. Как-то она принесла к моим ногам узлозмею. Это неестественные мерзкие твари, которых изменила магия. Они могут за день уничтожить все живое в округе, а на следующий свить гнездо, которое выжмет все соки из растений. Эйдас разрывала ее на куски. Умная девочка. Думаю, здесь грифонам самое место. Береги себя, Элдрин.
the skin thing? It's been going good. I'm gaining more control. Besides, our relationship is more than just physical. Oh, Rook, О, you're Рук, here. ты здесь. Good. Отлично. I had a У меня есть question вопрос for my для моего story. рассказа. Sure. What kind Конечно, of question? что за вопрос? Oh, well, ну, a personal он скорее one, I личный. guess. Maybe not. Never mind. Может и Oh, нет, come не on, I'm важно. curious now. Ну же, теперь мне Okay, интересно. I'll try. Ладно, I'm я gonna do попробую, я this. смогу. So I'm В having общем, не fun. It's весело, different, выходит but что-то новое, neat. но сладкое. And the fighting bits are И going просто well. сражение получается очень So's the хорошо. romance, Как и про mostly. романтику в основном. You've got fighting and У тебя есть и romance. бои, и романтика. What more Что do you еще need? нужно? Well, lots Ну, of things, много на самом really. A деле. plot, Сюжет, ритм, pacing, that sort of противостояние, thing. все такое. But most of that's going Но в okay so основном с этим far. пока все хорошо. So, what did you want to ask Чем ты then? хотела спросить? It's my hero. О главном герое. I know who they Я are, знаю, кто what это, they как look like, выглядит и all все of that. такое. But I can't figure Но out я the не могу why. понять, зачем. Why what? Зачем? Что зачем? Why they do it. Зачем герой Risk it это all. делает? Все Save the Кем world. рискует, спасает мир. Well, Ну, you're a ты же hero. герой, в смысле, не I mean, выдуманный. a real one. So why are you doing all this? Почему ты все это делаешь? You know, I haven't really Знаешь, thought мне about как-то it не much. доводилось об этом I задумываться. guess I saw something Наверное, that мне needed было doing. понятно, что нужно Then что-то I just сделать, а kept потом было going. не остановиться. I wish I could be Я like хотела that. бы быть такой же. Facing Встречаться с danger, опасностями, caution to the wind. отбрасывать сомнения. But that's pretty Но much ты же именно exactly это и what you делаешь do. постоянно. All the time. Sure, because I Да, have потому что to. приходится. And I'm Но мне scared the всегда whole страшно. time. Everyone's scared Всем бывает sometimes. страшно. Важно It's то, what you как ты do with the поступаешь fear со that своим counts. страхом. Facing it, Даешь ему fighting отпор, through борешься it, с ним. Так и that's what a поступают hero герои. does. I guess Наверное, so. мне сложно об этом думать It's в таком hard to think ключе. of it that way. We are Но going мы up against сражаемся a против god. Бога. И Multiple даже не gods, одного. actually. That feels Это heroic. кажется геройством. To me, По крайней at мере, least. мне. And we're saving the А еще мы world. спасаем мир. We're gonna see this Мы through. доведем дело до конца. All the way. I like that Мне нравится confidence. такая уверенность. Anyways, В общем, мне I нужно should get back to продолжить. it. Продолжить Writing. писать. thanks, Rook. That Спасибо, Рук, helped это очень a lot. помогло. Очень. Вестник «Распутная вдова», ежегодное издание. Пухлое ежегодное издание Вестника сомнительного характера. «Распутная вдова» дарит нам под конец года иллюстрированный роман «Инквизиция без купюр». А в этой современной эпопее повествуется о любви, предательстве, разрывах завесе, разрывах одежды и вечной борьбе между людскими проблемами и неземными страстями. Перед искусно закрученной романтической сюжетной линией не устоит даже искушенный читатель и захочет проникнуть в авторский мир или провести с собой друга. «Распутная вдова» – издание для благородных мыслями и скорых на поступки. Мнение самой леди. Я проглотила эту книгу за один вечер. Выводы о книге и о читателе делайте сами. От шока трепещут 5 платочков из 5.
So, what's the Итак, story? что скажешь? If Rana was right, Alia's Если in Рана Sanctum права, Элия Lusacan. в We chased the leads. святилище Рускана. This Мы is проверили it. все We зацепки. find the Sanctum, Мы найдем Alia's святилище, blood magic ритуальную ritual колыбель site, and припавших Docktown's жителей missing портового people. города. Some news between У friends. меня новости для друзей. Venatori Венатори got забрали Damas. Дамаса. Босс The boss мертв. is dead. What? Что? Who's running Кто the сейчас threads? управляет нитями? They'll follow last orders for a Пока что bit, все будут then someone исполнять grabs последние приказы, control а or we fall потом apart. либо Time's кто-нибудь running захватит out. власть, либо организация распадется. У нас кончается время. Huh. Ты, похоже, не You слишком don't seem that этим upset. огорчен. I'm pretending not to talk to Я you. делаю вид, что с вами Making a не scene might разговариваю. look funny. Сейчас не лучшее время, что ли? Alec, the threads Элик, used не some of the используют catacombs for некоторые туннели для smuggling. контрабанды. The cult pushed us Путь out вышел across the нас из city, катакомб по всему городу, but I но still я know еще the знаю, ways как in. войти. А что вам What's the нужно? favor? Nev, Rook, Нев, you have есть news. для меня I wasn't новости. sure you'd tell Не me. была уверена, что вы мне I сообщите. said I Я же would. сказала, что сообщу. No, I Нет, asked you я же to, and просила. never А, mind. неважно. Rana, it's going to be Все будет fine. хорошо. All right. Ладно, что вы What did you выяснили? find? Sanctum Lusacan is Святилище Лусакан underground, находится in a под lost землей, в stretch of затерянной части catacombs near катакомб the около thread рынка market. нитей. Good. Отлично, I can я могу help. помочь. I told you what I found. Я сообщила I тебе owed все, you что that. знаю, как обещала. We hand Если мы Alia to your latest продадим boss, and how long новому does she stay начальнику, caught? долго она пробудет под My стражей. boss doesn't know Мой I'm начальник не here. знает, что я I'll здесь. go Я around смогу him and получить get a ордер writ. без него. We'll hand Alia Мы to the предадим cleanest Элию justicar самому in the надежному city. юстициару You'll города. lose your Ты job for лишишься that. из-за этого работы. I'll live. Ничего, переживу. And Docktown Зато will жители see портового города people увидят, stand что up for кто-то it. выступает за них. How many Venatori Сколько are we Венатори там expecting? примерно будет? Alia's never short on Элия полно zealots. фанатиков. You're up for a Вы fight, же right? готовы к бою? The people Alia Люди, took, которых схватила Элия, are we они sure точно еще they're... Alive. живы? If she needs blood for the Если ritual, для she ритуала wants it нужна кровь, она fresh. должна быть If свежей. she wants Если Элии puppets, she нужны needs them марионетки, alive. она будет... And if you're Если ты wrong, не права, We give people тогда closure. люди просто узнают правду. When will Alia start the Когда Элия ritual? начнет ритуал, How do we know she откуда мы hasn't знаем, что already? она еще не начала We его? don't. Мы и не But I знаем, know но я her. знаю ее. If she was Если бы done, she'd have made her все next было move. готово, A она complex сделала что-то. ritual takes На resources, подготовку supplies. сложных ритуалов хоть много Alia's усилий war и with the ресурсов. thread slowed her down, Слишком but стремительно ее time's задержали, но short. времени у нас немного. Tick-tock. Тик-так, 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 тик-так. All right, Ладно, тогда let's вперед. go. now I Прямо need сейчас time мне to нужно Give Alia время. time to know we're moving, Если and у we're Элии dead. появится The время, job's simple. We план enter the простой, sanctum, проникаем в get to святилище, the ritual находим site, место and ритуала, hit Alia by заставим surprise. Элию врасплох. Can you get атакуем. in without the Как cult попасть noticing? так, чтобы культисты If не we can get заметили? into the Если получится попасть в catacombs, катакомбы, we can get in. тогда мы сможем. Just hold Alia. Задержите I'll Элию, catch я up. буду чуть позже. Alone? You'll get Одна? yourself Это же killed. самоубийство, I'll я пошлю с send тобой someone for кого-нибудь. you. I'll set a man at the Я market to get отправлю you на рынок inside. одного из своих ребят, Just make его the cult выведет. bleed. Пустите культистам кровь. И незачем так быстро разговаривать. All right, let's get to the thread market. Like the threads didn't love their power. But they watched out for the place. What am I supposed to do? Really? Yeah. I hate to ask, but how many people has Alia taken? That I know for sure, too many. There. A body. What's this? He's got something on him. Отчет нитей. Слежу за рынком. Близко подбираться не могу, но вижу, что культисты постоянно используют заброшенный склад. Кто-то перевозят. Alec's man. The Venatori got him first. He was watching Venatori movement, spying on the entrance to Sanctum Lusacan. We need to get in there. All right. I've got another way in. Follow me.
We get one shot at Aelia. Just one. We're ready for it. You alright? Yes, sorry. Haven't really been sleeping. Something wrong. They're afraid. Can't blame them. No, but it makes them easy targets for the Venatori. I know. Разыскивается Орион. Пропал неделю назад, черные волосы, зеленые глаза, плетет рыболовные сети. Частенько кормил птиц на пристани, обращаться к Дель на рынке. We're almost there. You have a back way into the thread market? A little something I uncovered. Don't tell Alec. There's our way to the market. Leave the entrance to me. I'm guessing it isn't simple? There's a trick to the enchantment. Just need to untangle it. All right. We're in. Let's move. Venatori guards. If they report back to Aelia, it's over. Got it covered. I've got the setup, you do the rest. Get back! We need to close it. And now? The note on the dead man. It mentioned a warehouse. Let's look around. Place is a mess, but look what stands out. The statue. It's always a statue. It's our way in. Once we're over there.
We're through. Sanctum should be ahead. So it's not just prisons kept underwater. Your catacombs run there too. In places. Tunnels used to run to every island Minrathous owned. Most of them flooded ages ago. Some are cut off from the city, but not all of them. More of Alia's Venatori. We're in the right place. Do not falter, idiot! Snipers! We're under fire. Get clear! Well done, Nev! Nothing's ready. Got to move. Aelia won't hear from them. Come on, we need to get inside. Can't get through here. Alec will have a back way in, but we need something here, now. There's got to be another entrance. Okay, let's find it. We're close, Nev? This is it. Sanctum Lucican, the god of night keeping people in the dark. Isn't that perfect? I can feel blood magic here. Alia's getting stronger. And her ritual. I've got a sick feeling it's going to work. She won't complete the ritual. You have my word. Trying to cheer me up. Is it working? A little. Ребята, хватит фильтровать, мы вообще-то на работе. Последние слова. Я не останусь во власти госпожи Элии ни за что. Но где мне спрятаться в Минратосе? Если я буду слишком близко, она опять поработит мой разум. Поэтому перед уходом я прихвачу золото Винатори. Набью кошель, чтобы хватило на побег. Я сбегу отсюда раз и навсегда и сделаю это за их счет. We've got company. The time has come. It begins now. For the glorious defenders reborn! Got it! Take him down! Take the shot! Give me power! They said the time has come. Alia's getting started. If we're lucky, she's distracted.
but we need to keep moving. So the blood ritual Aelia is doing, she says it's from the risen god, meaning Algernon. She'd bargain with anyone if he gave her the power, and the city she's after. The fact that he doubled as Tevinter's god of night must have made the whole deal sweeter. Нацарапано на стене. Не я, не я. What happened here? A warm-up for the ritual. Demons! The blood magic in this place attracts them. Fight feels it too. On the job. Now it's your turn. Finish this! End it now! What a mess. And still no sign of Dogtown's missing people. The magic from the other side of this barrier. I don't like it. Which means that's the way to go. In the cage. That's... He's from Dogtown. A paper seller. Nev Gallus. Did you think I wouldn't notice you were here? Aelia. I've got this. Damn it! Her magic! I can't just pull him out. It might kill him. We need to keep moving. Mage blood. All your power. And how do you waste it? Chasing thieves. Playing Shadow Dragon. Fighting Rathus. Nev, can you stop this? I can stop their hearts faster. Why these people? Why Dogtown? I couldn't draw the Magisterium's attention.
Not before I had the magic to guide those in power. Then Docktown was a test. Gallus! Help! They don't understand. You won't save them. What do you do for the city, Nev Gallus? Complain that it's not what you want. I give Docktown purpose. The humble serve the righteous. Their only chance is if we stop her ritual, break her power. Nev, are you? I'm fine. We've got a job to finish. Nev, Rook, over here. Rana, Alec, your route through the catacombs still worked. Guessing it was as safe as ours. Hope that you tore through the place. I'll take all the friendly faces I can get. In this place, I don't blame you. Alec, sticking around for the fight. I've got people in the tunnels and I want in. The cult hit thread territory. We protect our streets. The threads. Nev, we can bring Aelia in. Let people see her face justice. Left the Templars to play hero, did we? Scared to get your hands dirty? We did, and it held Aelia off. So she disappears? Or we spread rumors of murder? Docktown needs hope, not fear. Play nice, lose a zealot, and guess who winds up dead? If scaring cultists does the trick, we'll send a message. Docktown's ours. Relax. We're on the same side. I want to be. Worry about it later. Aelia knows we're here. There's a chance she's not marked you. Go and stay out of sight. If we can throw a surprise at her, we might have a shot. All right. What's the plan? Stop Aelia. Right. Of course. One step at a time. Frankly, that's all I can take. Родословная Альтусов. Родословная книга выдающихся семей Альтусов. В ней содержится информация о рождении, смерти, браках и магических достижениях членов каждой семьи. Многие династии пересекаются.
Do you feel that? Ты чувствуешь ее, Невгалус? Эту древнюю магию? Наше наследие. Она возвращается. Ты не наше будущее, Элия. Ты всего лишь убийца. Я Минратус. Я его темная истина. Ее яркая сила. Город о тебе не вспомнит. Портовый город не. Не. У портового города есть ты, и его жители знают. Им нужна надежда, нужен шанс. Я дам им это, когда покончу с тобой. Нет, да. Но я попробую. Нет. Да. Your death serves our cause. Proof that those without faith fall. Smite the heretic. I've got faith. It's not in you. You can stop us for good. Spill their blood. Stay in cover. Worthless fun. Nali moves yours. Impressive, Rook. And Rook. The risen god, Lucican himself, chose me. When I take Minrathus, the city will thrive. Alias yours, Nev. The rest? Don't play nice. I never do. Talk like you. Your town is finished with you. Rook! We demand. Nicely done, Rook! Our followers will rise. We will rise. To winter. Will rise. Try something new. Throw your life away. It's what you've done already. Count your chance! Good work! Oh, to winter. Минратус, они сломлены. Ну, я это понимаю. Я вознесла бы всех нас, а ты... I do what I can. Я делаю все, что могу. Rana, take Aelia. Make sure Darktown sees it happen. You tried to stop Ты me уже пыталась before. меня остановить. And if you escape, Если ты сбежишь, я I'll найду тебя find еще раз. you again. And every time И I каждый do, раз, Minrathus will see someone standing against people like you.
Alia's in custody. Элию взяли под Fair стражу. doesn't always Справедливость win не in всегда Docktown. работает в портовом городе. Maybe it Может did this сработать time. сейчас? You've been chasing Ты долго Aelia a преследовал long time. Элию. Yeah. Да, ага. And you won. И ты победила. I know Знаю, это было it непросто, wasn't но easy, but тебе это помогло? does it help? Not yet. Еще нет, но поможет. But it will. So, what И что now? теперь? Rana's out of the Templars. Рана больше не I asked her хранится, to я join me. попросил ее присоединиться ко Docktown мне. could Потом use в another городу пригодится еще investigator. один детектив. If people need help, Если людям нужна someone to помощь, stand up нужен for them. заступник. Похоже, придется Looks like мириться they're с stuck with нами. us. I've played this game a long Я в этой игре time. уже давно Counted on рассчитывал myself for всегда, most of it. только на себя. At the end of the И почти day, всегда в итоге that's who оставался I had наедине с left. собой. So here we are. А теперь We chased мы Aelia, преследовали faced a Элию, couple сражались с guards, парой and врагов, но, somehow you несмотря ни stick. на что, ты все еще здесь. I could say the same about Ты you. скажешь то же самое о All тебе. right. Так давай, Better get out before it gets закругляться, пока sappy. не осталось совсем. Can't have that. Не так не пойдет. Rook, Рук, Yeah? да? thanks. Спасибо. Anytime. Не за что. Нэш встретилась с Элией лицом к лицу, остановила ее ритуал магии крови и освободила жителей портового города из плена культистки. Теперь Элию допросит самый неподкупный кюстицар города. Нэш стала символом надежды для портового города. Все знают, что в случае беды к ней можно обратиться за помощью. А если в беду попадет сама Нэф, она знает, что ее выручит команда. Первое дело, часть вторая. Уважаемая Невгалус, вы были правы. Мне хотелось надеяться, что мой брат жив, что ему удалось спрятаться, а те письма ничего не значат. Но это не так. Однако теперь я в безопасности, и теперь, когда я знаю правду, я... Пока что я не могу смириться, но постепенно начинаю его отпускать. Оказалось, у меня есть племянница. Мы пока еще только узнаем друг друга, но думаю, все идет хорошо. Вы нашли ее. Мне до сих пор в это не верится. Не знаю, как отблагодарить вас за все. Кстати, у меня есть парочка друзей. Им нужна помощь, но никто их слушать не хочет. После моего рассказа о вас, они думают, что могут вам довериться. Если захотите их выслушать, они встречаются в фонарщике 2 раза в неделю. Эл. Благодарность из портового города. Пацан, да я знаю, что ты зашел за угол и сразу принялся читать эту записку. Отнеси ее на Невгалус, как тебя и просили. Если она поручится за тебя, с меня лишь жареная лепешка в следующий раз. А теперь за дело. Галус, ты спасла нас от настоящей беды. Что тут еще сказать? В следующий раз рыба будет за мой счет. Только никаких отговорок и не умничать. Слышишь, Хелл? Зеркало Минратуса, городские слухи. Работы на имперской арене, испытания продлятся еще месяцы и завершатся грандиозным открытием. Тем временем была раскрыта серия случаев пропажи людей в портовом городе. Выдержка из зеркала Минратуса дополнена небрежным почерком Беллары. И это все? Одно предложение в куче новостей? Печально известная магесса Винатория, управлявшая людьми с помощью магии крови, словно марионетками, побеждена Невгалус с портового города, и она написала бы куда лучше. Дополнена крючковатым почерком Нев. Это же зеркало Минратуса. Какой-то богатый помог Элли сбежать в первый раз. Вот и стараются никому не наступать на мозоль. Увидела, что они вообще об этом написали. Удивлена, что они вообще об этом написали. А значит, люди все равно об этом судачат. Хочешь прочесть что-то поближе к истине? Купи утренний свиток. Там меня называют дочерью бдительного сыщика из портового города.
Okay, so the plan is basically to sneak around, find Hezekiah's lantern, and smash it. That's quite a crowd over in the manor. Johanna's gathering. If she's mingling there, we'll be spotted. Fortunately, we have someone who could pass as a servant. Manfred, can you pour fancy wine and knob? Send him in. Right, Manfred. You're to find Johanna's guest and help us gather information on where her workshop might be. We'll be watching in case anything occurs. Something's gonna occur. Once we find and destroy Johanna's lantern, we'll end whatever she's planning. Hopefully, before she introduces the lantern to her guests. That should be enough time for Manfred to blend in as a servant. Let's find a place inside to observe him, quietly. Right. Sounds like the party's in that main hall where we confronted Hezekiah. Perfect. We can watch Manfred discreetly from the balconies. And see if Hezekiah has that lantern on her. There's Manfred. And Johanna. But no lantern. Now, you were saying about a shrine in the manor. Yes, a shrine revealed by a spectral tome, which, as an expert, I could read if our host ever lets me into the library. An ancestral shrine? I could question the deceased there about the location of Johanna's lantern. Well, if a book can lead us to the shrine, let's hit the library. I'm just waiting for our host's grand announcement. The library's to the east, right? Where we close Hezekiah's portal into the Fade. Why did she return to this mansion? Johanna must have a workshop hidden here. Likely where she's prepared whatever she plans to empower with this lantern. We're not alone here. Johanna's creatures. We must deal with them quickly. That one! Quickly! I'd expected Johanna to post more guards. Maybe she didn't want to scare her guests? Let's see if we can find that book pointing to the ancestral shrine.
Nothing about a shrine here. And what's a romance doing under geography? This isn't it? Oh, a handsomely bound volume, but no. What about this? That book just snarled at me. Ah, there's our spectral tome. Well done. It's not opening. One must be delicate. That guest of Johanna's claimed to be an expert in spectral literature. And was interested in the shrine. Let's have Manfred hand him the book, see what he says. Were you waiting for us? Manfred, take this tome to the man asking about the shrine, please. Don't worry. We'll watch from the balcony. What's this? The Spectral Guide to Blackthorn Manor? There now. I only want to look up one thing. Ah, there is an ancestral shrine in the northwest wing. Perfect. Let's go to the shrine. Yes, the deceased there should be most helpful in finding Johanna's lantern. This way to the shrine. I've never been to a party with so many mages without being hired to kill one of them. Were your targets always mages? Not all the time. But how do we kill Hesengos? Does she even breathe? It's unlikely. The stilling of the lungs is one of the first blessings of undeath. Don't worry. We'll find a way. The shrine's locked. We must find a... Manfred? Is this a key to the shrine? Excellent, Manfred. Oh my. A body from the house of the Verheims, prepared during the Storm Age. Well, anyone can see that. We'll have to inter it safely in the necropolis. Afterwards. Time to find Hesengos. He's all yours, Emmerich. By flame and seal, by light and flood, open your eyes once more. Who dares disturb? Friends to the dead. Friends. This one was abandoned. Lost. Emmerich, it's getting noisy. He's unusually obstinate. Speak! Where is Hesengos? Prove yourselves. What claim have you to the deceased? A willing dead companion. This one concedes. Hesengos makes something that should not be. Red tapestry. Look there. Rook, did you hear that? Manfred just... I know. Also, we should move. Нам надо пора. Да, Манфред, ты умеешь говорить, молодец.
Oh, he can talk. Manfred, say something else. Come now, you just spoke. We have to go. Yes, yes. Трагедия в камне. Поверить не могу, что мы нашли останки известного архитектора Гадьюри. Именно его предки когда-то возвели поместье Блэкторн. Он занимался реставрацией поместья, чтобы вернуть ему былое величие, и это стало главным проектом его жизни. Считается, что Гадьюри почти завершил работу, когда Блэкторны сообщили о трагическом несчастном случае. Это наводит на размышления. Ходили слухи, что самый юный представитель семейства Блэкторнов отличается завистливым характером, или, быть может, Гадьюри обнаружил в хранилище нечто секретное. Я обязательно с ним побеседую, как только мы доставим его останки в некрополь. More undead! Good honest work. They're on the right track. We've done it now! Where's that red tapestry? This wall looks... Secret door! Manfred, could you please squeeze through and open the door from the other side? Aha! I knew I didn't imagine him speaking. How can Manfred talk now? He began as a wisp that embodied what most wisps do. Curiosity. I knew he was learning quickly outside the necropolis, but this level of complexity is remarkable. Does a skeleton need to learn anything? He's not even alive. Ah, but Lucanus, what is life considered holistically? Why did I ask that? Good work, Manfred. Hope this leads to where Hezekiah is keeping that lantern. I can only imagine what she's planning to use it for.
Озолоченное приглашение. Дорожайший гость, легендарная некромантка Йоханна Хайзенкос приглашает вас на встречу коллег-единомышленников в поместье Блэкторн, чтобы воочию увидеть ее последнее достижение в искусстве некромантии. Пока что все подробности остаются тайной, но хозяйка вечера спешит заверить вас, что такое событие не стоит пропускать. Ужин будет подан после небольшой лекции. Записная книжка Синешаля. Последнее приобретение. Шлем серых стражей, многообещающее происхождение. Времен Третьего Мора. Гобелены из Тантерваля с изображением госпожи нашей Андрасты. Россианские театральные маски, неношенные. Возможно, эти находки порадуют его светлость. Он не в настроении с тех самых пор, как мы нашли в скалах эти гробницы со всем их содержимым. Another shrine. Fresh flowers. Someone has been here. Веткая записка. В память о прелестнейшей из цветов. Пусть смерти она цветет вечно. This must lead to Johanna's workshop. What's that through the wall? Oh my word! Mierda. I thought you and your little friends might worm your way into my party, Karen. Johanna, even half-lich, you can't control something this massive. That glow in the skeleton up there. That's Hezenkos's lantern. She's going to use the light stored in it to reanimate that monstrosity. Quickly, we must reach the lantern. That one's all set.
a lot of undead. You may as well weep for the fuel in a bonfire. I'm seeing why Hezenkos failed that Lich morality test. We must make haste to that lantern. Unbelievable! Johanna's stolen a chamber from the Grand Necropolis and transposed it under Blackthorn Manor. Mages. You want contracts in your life? This is how you get a contract on your life. The Necropolis's wards here are still intact. No wonder we couldn't sense what she's been creating. Don't think I can't sense your undead lack. Oh, I wish Manfred had stayed above. They'll be fine. We'll handle this. There you are. And can you release that ladder? Thank you, Manfred. Now find somewhere safe. There's the lantern. You're gonna free the spirits inside? We must, before we can destroy it. Like back when you were freeing those spirits Hezenkos trapped in the manor? That took a lot out of you. I must try, Rook. Emmerich! There are too many trapped spirits! I'm sorry. I can't. Another lash of power might end me. What's that, Volkaren? Afraid to chance death for your precious spirits? For all your fine words on the subject, only I had the courage to risk my life for our art. The art of what? Destroying a city? Do you ever stop prattling? Johanna! Listen to me! You're right! I've never overcome fear of that final dark. I miss having a friend that could. Yes. Always the idealist. I'm sorry Lichdom failed you. I swear I would have helped you had you come to me. Но управлять этим существом как марионеткой... Puppet? Управлять как марионеткой... Puppet? Do you think I'm staying a failed lich? I won't command my greatest creation! I will become it!
Друзья мои, я так рада вас видеть. Насмехавшиеся коллеги, назойливые гробовник, некомпетентные соперники. В моем сердце есть место для всех вас. И сегодня вы ценой своих ничтожных жизней поможете моему вознесению. Move. You think you can stop me? Once I get rid of you, I will merge with my greatest work and conquer this city! Emmerich, can she do that? Yes! She's attempting full possession with the light. We need to stop Hezenkos long enough to destroy that lantern. Thanks, Emmerich. That much life inside it. The backlash could... We don't have a choice. Once I destroy you wretches, my union with my creation will be complete. I can't believe you brought your ridiculous pet skeleton with you. His name is Manfred. Aren't you persistent? Fine! I'll go down there myself. About time. Silence! I'll crush you myself if I must. It's touching that you brought your new friends to die with you, Volkaren. I'll be sure to bury you all in the same tomb! This isn't working. We can't break the lantern. You think I'd leave myself vulnerable to you? Enough playing! Your pointless lives will fuel my triumph! We have to move! She's draining life from us. We must find shelter. Right. You can't free the spirits in that lantern? Вы не можете освободить дух. Андре, я могу погибнуть, заклинание даже не сработает. Живым существам к нему не подойти. Manfred! Манфред, вернись! Волкарин, хочешь что-то сказать, пока я... Нет, Манфред, ну нет! Ах, как ты ничтожный, мелкий! Манфред! Kick her ass, Emmerich. Надерите ее зад, Эмрик. By the spirits bound here, night and shadow, light and blood.
What are you doing? Что ты делаешь? Let your chains loosen. Let the fade draw close. You'll never succeed, you old fool! I release you Я выпускаю вас на свободу. No! Нет, You small-minded! Emmerich, how's Manfred holding как там Манфред, держишь? We must go to the necropolis. His body could only take so much. But I underestimated him, Rook. What bravery in the heart of the dead. And how he grew. Manfred disobeyed me beautifully. He was his own soul at the end. Can you bring him back? I will ask. Я могу спросить. Emmerich Volkaren. Emmerich Volkaren. You were not expected so soon. If I can do anything to help. Thank you. But this must come from me. My lord, I come regarding Manfred, my fallen companion. Yes, there are ways to return his spirit. But should you do this, но если ты пойдешь на это, то навеки утратишь возможность стать личом. What? Why? Почему? Lichdom is long. If I'm to stand outside death, I must make peace with others passing through it. What would we otherwise become? How many exceptions still tyranny? Revive him and make mortal, or let him slumber and join us. Emmerich. Manfred chose to help us. Am I too weak to accept his well-earned rest? I yearn for Lichdom Rook, that leap into something greater, that everlasting light. Do I revive him and live out my days? Or do I honor death by letting him rest and protect this world through immortality? О, а чё так неинтересно? Что так сложно? Зачем? Mortality is a hard price. But you'd miss Manfred. Oh, of course I would. But a watcher should be more accepting of loss, of grief, of his own death in turn. You're braver than you know, Emmerich. You've always risked your life against Hezenkoz, against the gods. Death's abyss always someone to brave it for. I think facing a lot of things would be easier if Manfred was back. Oh, he was fearless. He has so much potential, Rook. So far to grow. Then help him do it. Так помогите ему реализовать себя. You're absolutely right. Абсолютно правы. Мне понадобится ваша помощь. Rest easy, Покойся с миром, Манфред. We'll soon have you back amongst the living. Привет, Сэмпек. А шо не на Индиане? Благодаря отважной жертве Манфреда, Эмрик остановил Хейзенкоса и освободил духу из сумеречного фонаря, разрываясь между желанием возродить своего спутника и стремлением стать личом. Эмрик решил попытаться вернуть Манфреда в мир живых. I should check on Emmerich and see if he's ready to bring back Manfred.
несравненная власть. Эти заносчивые ископаемые из дозора скорби заявили, что моя задумка всего лишь теория. Блажь. Любая другая привычная для их замшелых умов отговорка. Они не осознают истинное величие того, чтобы вместить столь масштабную концепцию внутри границ движущей силы, повелевающего ею мага, а именно меня. Это поистине великое единение. Простое усилие мысли и его длань сметет моих врагов, словно песок. Одно движение, и сияющие лучи из его глаз пронзят насквозь камень и сталь. Напоминание доработать корпус фонаря. Глаза все еще работают нестабильно. Этим болтливым поганцам стоило присвоить мне докторскую степень, пока у них был шанс. Обгоревшая записка из поместья Блэкторн. Обнаружение склепа. Уважаемый профессор Волкарин, дозорные в долгу перед вашими новыми друзьями за помощь с изгнанием Йоханны Хайзенкос и возвращением базальтовского склепа. Хайзенкос потребовалась очень мощная магия, чтобы перенести такой крупный участок некрополя. Мы постараемся вернуть склеп на место. Среди обломков в главном зале поместья мы с другими дозорными обнаружили любопытный предмет, оставшийся после вашей битвы. Мне хотелось бы передать его вам. Искренне ваша дозорная Мирна, хранительница печатей. Окончательное решение. Письмо, скрепленное печатью дозора скорби. С творением Хайзенкос будет покончено. Мы устраним его, как только завершим все приготовления. Если оно явится вам во сне, бегите. Подписано неким сложным непостижимым знаком. I've made my preparations, Rook. Will you help me restore Manfred to the world of the living? I'll do whatever I can. Thank you. We must go to the necropolis once you're ready.
Okay, Emmerich. How's this work? We'll need assistance finding Manfred's wisp and drawing it back into his body. By pact and pledge, I seek an audience. By light and breath, let wisdom come. You two? Allow me to give you their full and proper names, the keepsake of ages and far-sighted curio. Thank you both very much for helping with Manfred. How polite. Fine. Good manners will kind beyond the spirit cause at last. Friends, my assistant, my ward, Manfred, sacrificed himself to save us. We'd heard you'd abandoned Lichdom to bring him back. Your work, your dreams. You paid the price. But it seems there are many flickers of curiosity in the Fade. And only one you seek. Draw his wisp near. Speak. Can I help? Yes, please. Think of Manfred. Tell me something you felt about him. Concentrate. He was always excited to be around you, Emmerich. If spirits can learn to love, he loved you. In the sea of the Fade, there are wakes left by our passing. Our desires, our fears. I leave this beacon for you, Manfred. Follow my voice. Return to me. Please. Прошу. Manfred? It worked. Сработало. Ура! О, теперь моя магия, как твоя. Это чудесно. Это просто чудесно. Thanks for stitching that seam on my coat, Fred. It was coming loose. And nice new threads yourself. Спасибо. Yes, we needed something to mark him as an apprentice around the necropolis. It's a good fit. Тебе идет. Увидимся. See you around. Да. Рук. How you doing, Manfred? Как ты, Манфред? Живой. He's excited for his Он в training. восторге от предстоящего Manfred's обучения. У spellcraft Манфреда is хорошо coming along получается колдовать. nicely, more or Более-менее. less. Some undead have the Некоторые неживые potential to могут cast творить magic. магию. Думаю, его I believe возможность his проявились was во время unlocked by his путешествия по journey тени. through the Fade. What was that like? You mean you Ты don't хочешь сказать, не know? знаю? Не знаю. We must work Нам on that надо поработать pronunciation. над твоим произношением. Why don't you Принеси ко fetch мне the учебник. primer? Ah, our talking skeleton is learning more words. He's already picked up shan't from somewhere. Нетушки. As he grows, Со временем Манфред научится Manfred will лучше better learn to заботиться о take себе. care of Так himself. я буду меньше волноваться, когда меня не I станет. won't worry so much when I pass on. How do you feel about that Как вы last part? относитесь к этой перспективе? I have moments of regret Иногда я сожалею о том, что не познаю в жизни for what Лича. Lichdom might have been. But none would Но я make не me применял бы это ни exchange на что на this for свете. anything. Книга. К большой радости Эмрика Манфреду удалось вернуть
После возвращения у его помощника появились магические способности, и Эмрик с удовольствием сделал Манфреда своим протеже. Теперь он будет обучать этого веселого скелета нежить всем премудростям и обязанностям мага. Из Некрополя. Рук. Я была счастлива узнать, что Манфред полностью вернулся к бытию нежити. Сувениры Диконинга также передают поздравления. Наши дуки-защитники всегда радуются, когда в ком-то из их племени пробуждается дар речи, и Манфред прилежно прислушивается ко всем их наставлениям. Пусть Эмрик сам угадает, чему именно он успел научиться. Профессор заслуживает удовольствия видеть, как растет его ученик. С уважением, дозорная Мирна, хранительница печатей. He's courageous, and I do enjoy his stories. I didn't expect it, but Strife and I are getting along quite well. But where to go with him? Nev always wants to visit this fish fry stand in Minrathous. Youth would make even that a romantic evening. It was. I hope. Sorry, Emric. Rook might be better at this. Rook, quickly, Strife will be here. After
The Dalish prisoners escaped safely? We got them away free and clear. Good. Your time with the Veil Jumpers probably taught you some of my history with our people. A bit, Dreadwolf. Whatever my frustrations with them, it was a privilege to be able to help our people again. Thank you for allowing me to help. Chance to infuriate Elganon was a reminder of simpler times. You and Elganon were really tearing into one another back there. I needed to goad him to anger in order to distract him. But yes, while all of the Evanuras were monsters in their own ways, Elganon was the worst. Or perhaps it is more honest to say that his were the faults I found most objectionable. You have met him now, heard his voice hammering at the doors of your mind, and you have met me. Can you see how he and I might frustrate one another? The way the two of you argued, it didn't feel like enemies. It felt like family. How so? Family knows you better than anyone. And that can be good or bad. I had not thought of it that way. But yes, we had centuries to stoke the fires of our hatred. I saw his rise to tyranny coming, and could not stop it. And he saw me disrupt his plans for dominion time and time again. All right, I can see how you and Elganon would hate each other. He has always been what I most feared becoming. Callous and uncaring, his arrogance unchecked. To have that much power and no one to remind him that he could be wrong. Well, he had you. And I suppose I had you. You said you found the Dalish frustrating. Why is that? It is unfair to them. I lived for thousands of years, and after I imprisoned the Evanuras, I slept for thousands more. I awoke in a world that had forgotten the ancient times almost entirely. And those who tried to remember Elven history, like the Dalish, had gotten so much wrong. I suspect them calling Elganon and Gillinan and all the rest gods didn't go over well with you. Indeed. To see that the history the Danish worked so hard to preserve was the propaganda of tyrants was vexing. I tried to explain the truth to one clan. When I convinced them that I was truly Fen'Harel, they attacked me. After that, I hid my explanations behind the facade of having witnessed events in the Fade. And every mage knows that what we see in the Fade might not be literally true. Yes. The Dalish had no reason to believe me. We could only watch as they continued to worship Elganon. Though we may have seen the last of that tradition, at least. Last time I got his attention, he got angry enough to come after us with the blooded dragons. Hopefully this baits him into a mistake we can use against him. Every act of resistance is a thorn in his side. He will break soon. When we first met, I saw you only as a foolishly confident child who disrupted my plans. You were an irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Seeing you with your team, I was wrong. I appreciate you saying that. Couldn't have been easy. The only thing worse than being wrong is realizing it, but being afraid to change. Elganon's pride is no greater than mine, but he denies any failure on his part, and I at least try to acknowledge my mistakes. Your team trusts you, and you listen to them. It is impressive and enviable. You work together with a camaraderie. It took me centuries to build in my bed. So what do we do next? Elganon and Gillinan are preparing the dagger they will use for their rituals to pierce the veil. Elganon's power is tied to light and darkness. He will need to perform a ritual during the next eclipse. That gives us some time to prepare. It is likely to be your last chance to do so.
You must be ready for whatever comes. For this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail. So now Elganon's recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete their dagger. We saved the Dalish, though. That's important. But now Elganon's immortal, so long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razakil, didn't we? After losing hundreds of wardens, and it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. We've done some great work underwater. You know why no one else can save the world except us? Why the Inquisitor told me it had to be us? Because we don't give up. Knock us down, and we come back swinging. Nice speech, Rook. But it's hard to complete a contract if you don't know where the target is. We found the gods before. Not without help we didn't. So we get help again. We've got allies everywhere now. What about the Venatori that were at the crater? They might know where the gods are hiding. Dorian said they were up to something, but it seemed more about returning to the gods' good graces. They lost Algernon's sacrifice. He'll be displeased. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Weapons, armor, gatlock. And several storehouses worth of food, what little we had left. It's enough to feed the Antam Navy for 3 months. Or all of Treviso for 6 weeks. Given the timing, it seems unlikely to be a coincidence. Wherever those supplies are headed, that's likely where we'll find the gods. Any more details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Viago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. Did Viago tell you how much time we have? Days to weeks. Nothing more precise. Well, that's our best lead so far. Track those supplies and we should find the gods. That said, the Venatori aren't up to anything good in Enrathis. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything she's been doing in the south, we owe her an update. I'll let her know. Today could have gone better, but it could have gone much worse. We fought off the Venatori and rescued the Dalish. That's a win by any standard. Rest up and be ready to go. Next time the gods appear, let's make sure it's the last. Заметки книжного клуба, второе собрание. Заметки по второму собранию нашего книжного клуба присутствуют Белара, Нев, Хардинг, Эмрик, Луканис. Книга «Владычица Алой Луны», автор Ириан Тастес. Выбирала Хардинг, автор заметок Белара. Заметки. Хардинг кажется, что сцены со стрельбой из лука очень неправдоподобные. Она 7 минут показывала нам на практике, что описанные выстрелы абсолютно невозможны. Разбила 3 лампы. По мнению Эмрика, главный герой принимал весьма реалистичные решения. Пожаловался на чрезмерное количество песен в книге. Белара, я, потеряла свой экземпляр, прочитав лишь половину книги, но все равно смогла предугадать главный сюжетный поворот. Нев сказала, что из-за книги ей захотелось есть. Уточнила, что это не из-за крови. По замечанию Луканиса, в книге верно передано все самое неинтересное в работе наемного убийцы. Книга ему не понравилась. Бросила жребий. Следующую книгу выбирает Луканис. Свобода от Иванурисов. Сегодня, благодаря скоординированным ударам вдоль восточного побережья, агенты Фенхареля освободили привязанных к Андуруилу рабов. Жизненные силы этих рабов были привязаны к магическим оберегам, которые, как им сказали, должны были защитить Арлатан от заморских врагов.
но на самом деле они лишь наделяли мощью Андруил. Теперь эти рабы на свободе и восстанавливают свои силы в безопасности. Народ Арлатана, эванурисы хотят убедить вас, что эти страдания необходимы, и вы годитесь только на служение им, что им приходится привязывать вас, дабы защитить от агрессии извне. Они лгут. Сила Арлатана — это вы, а не они. Когда вы поймете истину и будете готовы, позовите Фанхарелла, и он разрушит ваши оковы. Об освобожденных рабах пришли вести с охранных постов. Многие погибли, наши потери куда больше, чем те, что вызвали мы. Распространяют слухи, будто всех убили мы. Слуги Андруил устроили показательные казни и заявили, что ужасный волк пытается ослабить Арлатан, нападая на слуг и уничтожая защиту. Сложно сказать, во что по-настоящему верит народ. Я знаю, что ты наверняка винишь себя, читая эти строки. Просто помни лица тех, кого мы спасли. Мы не можем контролировать действия ванурисов. И да, нам придется придерживать образ ужасного волка. Народу нужно верить, что есть кто-то достаточно сильный для того, чтобы защитить их, иначе они никогда к нам не присоединятся. Не волнуйся, я обещаю жестко высмеивать тебя, если ты когда-нибудь сам начнешь верить в эти истории, Филосан. Послание из Минратоса. Рук, до нас дошли чудесные вести из Ирлатана. Говорят, это твоя работа. Винтори все еще пытается прийти в себя после произошедшего, и Дориан прознал об их последних планах. Загляни в ломбард, как будет время. Мэйварис. Письмо из Хасемберских топий. Рук, мы продолжаем изучать изменения в скверне и недавно выяснили кое-что любопытное и тревожное. Нельзя дать ей распространяться и дальше. Мы все расскажем тебе, когда ты будешь в топях, Антуан. Будущее Стражей. О том, что будет после падения последнего архидемона, написано не слишком много. Прежде Стражам казалось, что они не доживут до этого момента, а живем мы гораздо меньше, чем большинство. Я тоже никогда не задумывалась об этом. Это даже немного печально. Никто не мог представить, что когда-нибудь этот кошмар закончится, и у нас появится надежда на лучшую жизнь. Не просто перерыв между двумя бедствиями, а возможность по-настоящему восстановить Тедос. С учетом всего, что мы видели, возможно, он нуждается в этом даже больше, чем мы полагаем. Скверно изменилась. Так что победа над архидемонами не означает, что наша работа подошла к концу. Возможно, это должно было расстроить меня, но я не чувствую грусти. Наш мир стоит того, чтобы сражаться, и мы можем победить. Выдержка из дневника Эвки. К странице прикреплен маленький голубой цветок.